Hello, my student. Yes, it's me again, Madam Gracious Kanzini from Educare TZ. My student, we are proceeding with our chemistry subject and we are proceeding with our Necta solving questions. My form for student, when we are talking about Necta, mean that we are talking about the summative assessment. For instance, this Necta form 2, Necta form 4. Hii inampima mwanafunzi kuanzia alipoanza kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu hadi cha 4. Ndio maana kwenye hizi solving tunakutana maswali mengine, concept ni za form 1, concept ni za form 2, vile vile concept za form 3 and form 4. Therefore, my form 1 student, you can keep watching kwa sababu kupitia kuangalia na kufuatilia session zetu Educare TZ utajua ni namna gani tunaweza kusolve maswali mbalimbali katika topic ambazo ushakava. Yamkini za form 1, za form 2, form 3, form 4, but also you will benefit kwa sababu utakuwa competent enough on how you can able now to go and handle your Necta, kwamba jinsi gani unaweza sasa na wewe kujibu Necta yako kwa ufasaha na ukiwa na knowledge ya kutosha kwamba natakiwa nijibu vipi mtihani wangu ili niweze kupata marks za kutosha, na ni jinsi gani naweza nikajibu mtihani wangu kwa kuprovide the correct response, lakini kwa kuhakikisha kwamba namconvince yule maka. My student, today tunaenda kuangalia the Necta 2021 question number 5 and 6. Katika session iliyopita tuliona kuhusiana na question number 4 and 3 and 4, ambapo haya maswali yanapatikana kwenye section B. Kwa hiyo maswali ya section B yale ni maswali ambayo yanakuwa na marks nyingi, vile vile maswali ya section C yanakuwa na marks za kutosha. Kwa hiyo mwanafunzi unatakiwa uhakikishe kwamba kwenye sehemu ambayo kuna marks nyingi, kwenye section B na C, unakuwa careful, unakuwa makini ili uweze kufaulu vizuri. Therefore, the question number 5 of this Necta 2021, it is said that first of all in a two part, kwamba kuna part A na part B. The part A states that how can the society minimize the energy loss encountered in the use of charcoal and firewood? Give 2 points. Hili swali limetoka kwenye concept ya fuel, topic ya fuel. If you are not knowledgeable enough concerning this topic or this concept of fuel, go there in our media Educare TZ, utapata hizi session one after another. Search there. If there is any payment, just do it for your benefit, kwa sababu utafaidika zaidi na zaidi. Kwa hiyo utasikiliza session vizuri, utapata concepts za kutosha, na hii itakusaidia wewe kutokalili majibu tu, bali utakuwa unaweza kufanya vizuri na kujua unachokifanya na kukielewa zaidi. But also the part B state that state whether the following process are ectothermic or endothermic. For instance, tuna this given kwamba hizi reactions zimeinvolve ectothermic au endothermic. You have to state. Therefore, the first is dissolving ammonium chloride in water. Kwamba kitendo cha kufanya dissolution, kitendo cha kudissolve ammonium chloride katika water, is it ectothermic or endothermic reaction? You have to state. But also we have photosynthesis. Photosynthesis ni kitendo ambapo mmea unajitengenezea chakula wenyewe. Hasa hiki kitendo kina involve some requirements, some materials. Kwa hiyo ueleze hii photosynthesis ina involve ectothermic reaction or endothermic reaction. But also combustion reaction. You have to state whether it's ectothermic or endothermic. But also we have mixing water and potassium chloride. Kwamba mixing water, the way we mix water, tunavyochanganya maji na potassium chloride, you have to state if it is endothermic or ectothermic reaction. But another is Roman 5 ambayo inaonyesha mixing water and strong acids such as the concentrated sulfuric acid. Kwamba okay, tukifanya mixing ya hii water na strong acid, ambayo strong acid tumekuwa guided hapa kwenye swali letu ni concentrated sulfuric acid. Therefore, in this reaction, kwamba kitendo ambacho kinakuwa involved hapa kina involve endothermic reaction au ectothermic reaction. Now my student, hili ndo swali ambalo ulitakiwa ulifanye kwa namna hiyo.
Swali la 6 linasema kwamba lenyewe lina part A na part B. The part A said that briefly explain the concept of scientific procedure. Briefly, yani kiundani zaidi. Yani eleza unachokielewa. Na good enough ni kwamba haya maswali yanakuwa na marks nyingi sana na yanakuwa yani yanaulizwa very simple. Kwa mfano umeambiwa briefly explain, mwanafunzi mwingine anaenda tu ana define the just concept of scientific procedure shamaliza. Wakati umeambiwa briefly, if you can able to talk about their procedures zinazokuwa involved there, just put there. Au for instance involve stage gani, so lazima kuzielezea zote, utakuwa una consume time. So what you have to do, you can try to mention some of the steps ambazo zinakuwa involved wakati wa kufanya hii scientific procedure. So kama utaweza kufanya hivyo, obvious yule msahishaji atakuwa anaona yes you have something na unaelewa unachokifanya. But also part B said that what is the importance of the scientific procedure in daily life? Give 2 points. Kwamba now hiyo scientific procedure ina umuhimu gani kwenye daily life, maisha yetu ya kila siku. You can see that the question number 6A and question number 6B, they depend to each other. Once you fail to understand the question 6A, pia ni ngumu kuweza kuelezea this concept of question number 6B. Kwa sababu kama utajua nini maana ya scientific procedure, ukaielewa kiundani zaidi, uka brief, therefore it is easy for you now to come up with the importance katika maisha yetu ya kila siku. So huyu mwanafunzi atakuwa attempt swali lake namna hii. Now we are going to see on how we can attempt these questions. Let us start the answers. Now we are going to start with the question number 5A. Ambapo 5A iliuliza kwamba which ways ambazo zitakusaidia how to minimize the energy loss of the charcoal. Tunajua kwamba charcoal ni matumizi ya mkaa. So you can see that a lot of energy inakuwa lost kwa kutumia hizi charcoal. So this charcoal is energy source. How can we minimize those loss of the energy? So the following are the points. Swali likutaka provide 2 points. The first one is using improved charcoal stoves which conserve heat. There is some of the charcoal stoves ambazo zenyewe zinafanya conversion. Zinafanya conserve. Zinatunza ile heat. So once you use it is where you can able to minimize those energy ambayo inakuwa lost wakati wa kutumia this charcoal. But also use small amount of charcoal or firewood. Also during using those charcoal stoves, you can use this small amount of charcoal. Unaweza kutumia mkaa kidogo or firewood, zile kuni. Unatumia katika kiwango kidogo. Itasaidia ili kuweza kuloss ile energy katika kiwango kikubwa. Utaweza kuminimize ile energy loss. Kwa sababu you can see sometime mtu anatumia kuni nyingi. Zile kuni zikishapata heat, it means that ina provide ile heat to the maximum. Kiasi kwamba inaharibika na large of energy inakuwa lost with no any application. But also hata wengine wanakuta wanaotumia mkaa. Ndio maana mwingine anaweka mkaa kidogo kwa sababu anajua this is for kwa kiwango fulani, kwamba nataka labda nipashe maziwa au nichemshe chai. So you can see that a student, the parent au a person anakuwa na involved a small amount of charcoal, anatumia kiwango kidogo cha hii charcoal. Kwa hiyo itasaidia kuminimize ile energy loss kubwa ambayo inakuwa involved wakati wa kutumia hizi charcoal energy source. So mwanafunzi angetakuwa atoe point kama hizo, lakini how to minimize the energy loss of charcoal? My student, unaweza kutumia njia nyingi mbadala za kuweza kupunguza hii energy kubwa ambayo inapotea kulingana na matumizi ya mkaa. Lakini mwanafunzi ambaye angetaja point kama hivi anapata marks zake zote. Another is part B. Part B tulikuwa tunatakiwa to demonstrate, to state the kind of reaction, kwamba ni endothermic au ectothermic. Therefore tuliona kwamba reaction ya mixing of when the dissolving the ammonium chloride in water, there is absorption of heat, therefore reaction is endothermic. Kwamba tunafanya mixing reaction between water and this one ammonium chloride,
utaona kwamba kumbe ammonium chloride inavyokuwa dissolved kwenye water kunakuwa na absorption of heat. If there is any absorption of heat, obvious tutaenda kuwa na endothermic reaction, ambayo endothermic reaction, no heat lost to their surrounding, or the heat is not given out to their surrounding, but inakuwa absorbed. So kama heat inakuwa absorbed wakati wa mixing this ammonium chloride in water, therefore the reaction is endothermic. So student alitakiwa state the kind of reaction, na utaweza kustate kwamba ni endothermic au exothermic kama you are aware on this concept, you are aware on this reaction ambayo imetokea, kwamba okay, hii reaction involve absorption of heat or not. So you can see that wakati wa kuchanganya ammonium chloride kwenye water, there is absorption of heat inakuwa involved. If the heat is absorbed, simply hapo tuna endothermic reaction and not otherwise. Roman 2, photosynthesis. Tuliuza photosynthesis ina involve the endothermic au exothermic. Now, photosynthesis is an endothermic reaction because sunlight energy is absorbed by green plant during this process. We know that the photosynthesis is the process whereby the plant ana manufacture their own food. Mmea unajitengenezea chakula chake wenyewe. So you can see that wakati ile plant ambayo ni green plant anatengeneza kile chakula, anadependi kwenye raw material ambayo ni sunlight, anategemea mwanga wa jua. So anachokifanya pale, anafanya absorption, ana absorb ile sunlight kuweza kujitengenezea chakula chake. So if there is absorption of heat, obviously that is the endothermic reaction. Therefore katika photosynthesis reaction mwanafunzi atakuwa state kwamba hii hapa inahusisha endothermic reaction, na baada ya hapo mwanafunzi anapata marks zake zote. Another one is the combustion reaction, kwamba mwanafunzi aliulizwa kwamba combustion reaction is it endothermic au exothermic, anatakiwa state. First of all, you have to understand that combustion means the reaction of a substance with the oxygen to generate heat. Kwamba ni reaction ya substance na object yote ili kuweza kufanyaje kugenerate heat. If there is generation of heat, obviously means that the heat is lost, kwamba inakuwa generated for the aim of supporting something. Therefore combustion is an exothermic. Exothermic reaction obviously is the reaction which involve the heat is lost from its surrounding. Kwamba kama heat inakuwa generated, mean that ile compound hii reaction ina involve the loss of heat, kwamba okay, ili kitendo kitokee au ile reaction itake place, heat inatakiwa generated ili involve breakdown of compound and so forth. Therefore hii combustion reaction obviously ina involve hiyo exothermic reaction. But also another is potassium chloride. Potassium chloride absorb heat from its surrounding when it dissolve in water. Hapa ilikuwa ni reaction between ya hii potassium chloride and water, kwamba the way potassium chloride inavyo dissolve kwenye water au inavyo mix na water, what happen? So you can see that the reaction is endothermic. Hii haina tofauti na ile mixing ya ammonium chloride kwenye water, kwa sababu during this reaction there is absorption of heat. Therefore kama kunakuwa na absorption of heat, tuna endothermic reaction. When sulfuric acid is mixed with the water, the exothermic reaction occur due to the high enthalpy of hydration of sulfate ion. Hii hapa ni sulfuric acid ambayo ni very strong acid, kwamba this acid inavyo react na water. What kind of reaction inakuwa involved? The kind of reaction inakuwa involved is exothermic reaction. Why exothermic? Because of this high enthalpy hydration of sulfate ion. In order for the sulfate ion to be formed, hii inahitaji energy kubwa. The energy will lost. Energy lazima ni kubwa itakayo kuwa lost kwa sababu ya density ya hii sulfate ion. The sulfate ion in a large density of which is charged. Therefore itakuwa ina require the large amount of heat. Kwa hiyo formation ya hii, kwa sababu ina require large amount of heat, therefore reaction itakuwa ni
ectothermic, maana heat itakuwa given out. Another question is question number 6, ambapo kwenye question number 6 it's all about the scientific procedure. Scientific procedure is a stepwise process followed by scientists. Kwamba hii ni process wise one, kwamba ni yani ni procedure au ni systematic, we can say wise, yani ina ustaarabu fulani. So scientists au wale wana science wana follow hizi steps ambayo tunasema scientific procedures. So after that wanaifollow kwa sababu gani? Kwa nini wanaifollow? Now you can say that when carrying out scientific research, kwamba okay, scientific procedure ni ile wise process, yenyewe ni ile step and wise process ambayo inakuwa followed by scientists, and they follow it during they are conducting the scientific research. Wala pale ambapo wanakuwa wanafind different research kwenye different field, wanafanya utafiti wa jambo fulani, so is where these scientific procedures inakuwa followed, wanaifuata ili kuweza kupata solution ya kile ambacho wanaki investigate au wanakichunguza. It starts with problem identification and final conclusion. Kwa hiyo hii scientific procedure inaanza na identification of the problem, kwamba scientists they must identify the problem, lazima watambue tatizo, and after there is where they come up with the conclusion, the solution. Mwisho kabisa wanakuja na suluhisho la lile tatizo. That's why tunasema kwamba ni scientific procedure. First of all wanakuwa wanadetermine hizo problem, wana identify the problem, after there wana come up with the solution or conclusion. So this is simply on how the student alitakiwa explain the concept of the scientific procedure. But also tuliona kwamba swali letu lilikuwa na part A na part B. Kwenye part B nao tulikuwa tunaona kwamba swali lina depend kwenye part A. You are required to state the importance of this scientific procedure. Okay, you have understand, umeelewa kwamba scientific procedure ni ile wise procedures or steps ambazo zinakuwa followed by those scientists. Now wanazifollow ili kuweza kufanya investigation ya different problems, and final wana come up with the solution. Therefore ina umuhimu gani now? Kwamba hii scientific procedure ina umuhimu gani sasa katika daily life? Now mwanafunzi anatakiwa atoe sasa importance za hii scientific procedure. For instance, ensure results of experiment are correct. What does it mean? Kwamba okay, umefanya uchunguzi wa kitu fulani, hauwezi kuja na solution kama hauwezi kupata correct things kama hujafanya ule uchunguzi. So you have to investigate, after there unafanya experimentation, after there una come up with the conclusion. Baada ya conclusion, ile conclusion ndio itakupa header go kwamba this is correct or not correct. So hii scientific procedure ina ensure that the result of the experiment are correct. Another is ensure result of the research are verifiable. For instance, tunakuwa na zile guessing, tunakuwa na zile hypothesis kwamba okay, hiki ni kwa sababu ya matokeo fulani. Kwamba maybe wanafunzi wanafeli kwa sababu kuna poor method zinakuwa invested kwa ajili ya kufundisha wanafunzi. Kwa hiyo scientists nao wanakuja kufanya investigation, wanachunguza how we can improve maybe the methods of teaching so as to facilitate the students performance. Baada ya kufanya hivyo wanakuja na solution kwamba okay, kumbe njia za ufundishaji ndio zilikuwa kikwazo wanafunzi kufaulu vizuri. Kumbe tukifanya modification ya hizi njia za ufundishaji wanafunzi wanafaulu. So you can see that ile result inakuwa verifiable, inakuwa verified, yani inakuwa na verification kwamba now kumbe tukifanya changes ya hiki kitu, tukiemploy the good teaching method, maybe wanafunzi wakawa involved kwenye project work, wakasoma through practical way, is where they can boost their performance and so forth. Kwa hiyo inakuwa verified. This is how this scientific procedures inakuwa ni importance katika daily life. But also help to reduce guesses work in the scientific work.
kwamba tunapozungumzia scientific work obvious hatuangalii ile mitazamo, bali tunaangalia ile kitu ambacho kinakuwa ni tested, kwamba tunaweza tukakichunguza, tukakitesti, come up with the solution au the general conclusion kwamba hiki ni kwa sababu ya hiki na hiki. Therefore zile guessing kwamba mtu tu ana suggest kitu inakuwa discourage. Kwa hiyo hii scientific procedure ni muhimu au ina umuhimu kwenye daily life kwa sababu inasaidia kureduce his guesses, kwamba mtu asiwe tu ana guess ana guess kitu, while you have to come up with the reference, you have to come up with the vivid references. So my student, this is how the question ulitakiwa usolve swali lako ulitakiwa usolve kwa namna hiyo, and I hope after there mwanafunzi ambaye amefanya hivyo obvious atakuwa amekuwa amefollow ule mfumo sahihi wa kujibu vizuri na kumshawishi yule maka ili aweze kupata marks zake zote. And I hope that my student, you will continue to keep following our Media Educare TZ for the aim of developing the knowledge on how you can provide the correct responses kwenye maswali, vile jinsi ambavyo utajua okay, naweza nikajibu mtihani wangu kwa mfumo fulani ambao ni sahihi. Therefore my student, after saying so, I would like to say this marks the end of our discussion today. Thank you so much for watching. But also don't forget to subscribe our Media Educare TZ, and don't forget to comment and like. Thank you so much. Have a nice moment.